Сегодня меры пресечения отложили спустя 11 часов после начала процесса. В совещательной комнате судья Соколов провел 5 часов. Переживаю, потому что не верю нашему суду, не верю, что они могут принять справедливое решение. Во время процесса судье якобы становится плохо, но информацию о том, что Соколова увозят в больницу, опровергает пресс-служба суда. Под вечер у здания появляются автозаки. Вони хочуть, щоб ми з вами розійшлись. Парохоботы решают, что Порошенко сейчас арестуют, но автозаки сгоняют как раз для сторонников бывшего президента, которые спустя 10 часов на морозе переходят к майданным забавам и обещают взять штурмом суд. Україна! Що ви з нами? Нигде такого, по-моему. Поддержка экс-президента превращается в шабаш. Зеленскому рекомендуют брать билеты в Москву. На улице звучит кричалка майданных времен, которую слышно даже в зале суда. Сам Порошенко при этом заснул. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. По информации журналистов, толпу, которую выдавали за сторонников Петра Порошенко, свозили со всей Украины. Как только стало известно, что процесс перенесли на 2 дня, людей погрузили в автобусы и увезли по домам. Смотрите, сколько автобусов, конца края не видно. Вот вам Порошенко, вся Україна за мене вийде. Буде воювати. Фіг нарила. Алкаш конченый понавозил людей с региона, колхозников, судаков каких-то. Короче, Порох устроил бродячий цех. Все стоп-камер увидели, что 5-го президента Украины, лидера оппозиции, идиоты не пускают на Украину. Велосипед Голобородько оказался машиной времени. Посмотришь в окно и видишь светлый образ Януковича, который породил всю эту галиматью и юридический трэш. Который мы сейчас слышим. Первое, о чем сейчас спрашивают наши зарубежные партнеры. Как у вас возобновилось селектив джастис, избирательное правосудие? Запомните этот день. Не прячьте глаза. Вы войдете в историю. Вы сейчас раскалываете мою страну. Вы сейчас делаете это паскудство. Если бы половина этих усилий ваших была направлена на борьбу с Россией, у вас не было бы сейчас вопроса, является ли Россия угрозой и нападет ли Путин или нет. Покайтесь и извинитесь. Ну, то есть вместо Путина на Украину вторгся Петро Порошенко. При этом Нью-Йорк Таймс сообщает, что Москва вывезла из Украины семьи всех своих дипломатов, жен и детей. Наш МИД этот фейк уже опроверг. При этом американцы делают вывод, что если мы вывозим своих, значит мы точно вторгнемся на Украину. Еще один повод для паники. Совместное учение России и Белоруссии, о которых сегодня объявил замминистра обороны Фомин. По его словам, далее прямая и страшная для Украины цитата: «Действовать мы готовы не только на территории России и Белоруссии, что бы это ни значило». Спасти Зеленского от Путина обещают американские сенаторы. Во время визита на Украину они сказали, что Киев получит еще больше оружия, и можно было бы радоваться, но речь про джавелины. Вместо 25 пришлют 50. Так и воюют. Сегодня американские сенаторы послали жесткий сигнал Владимиру Путину по мере того, как этот кризис усиливается. Мы предоставим народу Украины оружие, летальное оружие, которое им необходимо, чтобы защищать свои жизни.
Сенаторы из США встречаются с украинским президентом, обещая полную поддержку, а также меры, которые предпримет американское правительство, чтобы сдержать Россию от вторжения. Если Россия перейдет эту границу, если она усилит давление на Украину или Европу, что вы хотели бы увидеть в контексте вероятности вторжения? Если Россия пойдет дальше на Украину, то последуют значительные, серьезные, беспрецедентные и сокрушительные. Не чувствуешь позор сумасшедшего? Понимаю. Let's proceed with our discussion of musical style. This is going to be mostly a comparison of musical style in different style periods. And we'll put the titles of those style periods up on the board there. Once again, this is a typically Western exercise that we are dealing with here. We love to organize material so that we can simplify it and we can deal with it, whether it's attributing to an individual what a large number of people do, whether it's grouping random units of pulses into meter, or whether it's taking a highly complex group of phenomena and putting them in particular style periods. We like to do that because it allows us to deal with the material in some kind of organized fashion. So we've got our various periods up here. As mentioned, we won't be going into the postmodernist in any significant way here. Now, what you'll be asked to do is identify the period in which a particular piece is written. And if it turns out that on our final test we happen to play for you a piece that's on the list of pieces that we give you, then you're responsible for identifying the name of the composer and the name of the piece. If the piece we play is not on your list, then all you would be asked to do is identify the style period. However, you're asked to do something even more important than that, and that's to tell us why it's in this particular style period. It does no good, I don't think, just to say romantic, and then we're going to walk away from it. What I would ask you to do is give us 3 or 4 specific points that you hear in the music that corroborate your decision with regard to the style period. Now, you may wish to take a look at your textbook there around page 67, 68, 69, where there's an introduction to musical style and a checklist, as I call it, checklist of musical style by period. And that'll kind of get you thinking in these sorts of ways. The Baroque music, for example, tends to have rather long asymmetrical themes, but very driving sorts of rhythm. So you could learn that checklist for each of these periods. But the important thing is that when we play the music, you have got to hear in that music that particular phenomenon or characteristic that you list on your group of 3 or 4 factors that lead you to your conclusion. For example, you may recognize the piece as being of the romantic period and say that it has lots of low brass in it. It may not have any low brass in the music we're playing at all. So that work that you need to be doing very much for us there. So we want to hear the music, and we want to take things out of the music that we're actually hearing. So maybe we'll start with a piece here. Now what we've got is a series of 6, 7, depends on how many you want this morning. A particular piece is chosen to exemplify these various style periods. So I think let's go right to my track. Let's see. Let's go to CD 2 there, and I want track 10, if I may, please, Linda. And then Linda later on is going to talk about some of this too. She's got a surprise piece for us. So let's start with track 10, and let's go to 4 minutes and 30 seconds there of track 10. Now, what are you going to be listening for here? I was thinking about that this morning. What's the most important thing when trying to identify style? What will allow you to get to the answer quickest? What do you think it is?
going to be listening for? Let's go back to the radio in the car business, or you suddenly turn on some sort of streaming FM in the middle of a piece. What is it that's going to give you the most information? Roger? Instruments, right, absolutely. Okay, it's the instruments, because if you hear lots of percussion and xylophones and things such as that banging away in a dissonant fashion, those instruments just weren't there in the time of Mozart, for example. So you know it's got to be probably late 19th century and more. So instruments is the single most important factor. But some instruments are common to many different periods. The piano operated roughly from when to when. If you hear a piano, what does that tell you about the time period of the music that you're classical music that you're listening to? It's got to be roughly after what? After who? When did the piano really become the principal keyboard instrument in Western culture? Roughly 1770 or so, 1760, 1770. As I've said, Mozart was the first to really use the piano exclusively. So if you hear a piano, it can't be Renaissance or medieval, it can't be Baroque, it could be classical, romantic, impressionist, modern. And then on the basis of other things, you would come to a conclusion about this style period. What might something else be? Roger, with the help of Caroline there, was able to tell us that instrumentation was very important here. After instrumentation, what is it that we might be listening for? Marcus? Okay, yeah, the volume, the size of it. That in some way, yeah, so specifically speaking, it's not just instruments, it could be volume as well. And the later, what's the pinnacle in terms of volume? What would you say? Is it all just a straight line, ascent to the present day in terms of volume? When's the biggest orchestra around? We talked about that. Marcus? Okay, romantic, can you refine it any further than that? Late romantic, Mahler, Strauss, that kind of thing. Mahler wrote a Symphony of 1,000, he called it, 1,000 performers in it. So it's late 19th, early 20th century. And then it sort of, in an odd way, kind of declines thereafter. So volume is important. Just to move things along here, I think the harmony is important too. And you can pick out sometimes chords, not necessarily the specific chords, but does it kind of sound plain, vanilla harmony, or does it sound a little bit surprising, or not shocking, but bracing, unexpected? Well, the more unexpected it becomes, probably the later you are, the more into the romantic period you are. And most importantly, I think maybe even more important than that, is the element of consonance versus dissonance. When do we begin to get a heavy component of dissonance in high art music in the West? Classical period? Romantic period? Impressionist period? A little bit. Yeah, I see Kristen. Yeah, maybe. Okay. Yeah. So a little bit in the Impressionist period, and then heavy in the Modernist period. And then it kind of actually backs down in the postmodern period. We're not going there. Roger? Good point, good point. It can be present in medieval music. So in an odd way, yeah, the notion of consonant harmonies really didn't get formed until the 15th century. So if you're listening to things before the 15th century, sometimes you can find rather bracing and biting dissonance in medieval music. And then it sort of smoothed itself out for 500 years. Okay, so I think we have our first selection queued now, so let's just listen to this. And these are going to be rather long, as they will be in the test.
вообще с хором. Нитки, Pause it here. Just pause it. Okay. So we've heard that much. Right off the bat, some things should be ruled out. So what do we want to rule out here? Douglas in the back. I'm going to cold call people today. That's Doug. What would we rule out there? Okay, classical. Mozart, Haydn, even Beethoven. We would rule out classical. And we're ruling out classical, that sort of wipes out what? Basically everything else before. So it can't be anything after, before, well, it can't be anything really before 1800. So we'll start with Romantic. So still in the game here, Romantic, Impressionist, and Modernist. Any thoughts about that? Romantic, Impressionist, Modern. Caroline? Just tell me, don't tell me what you think the answer is. Just tell me what you heard there. Louder, please. Okay, so maybe possibly some strange sounding scales and some bells, you said? What did you hear? What else did you, big orchestra, little orchestra? A big, pardon? Huge orchestra? Huge orchestra and huge sound, okay? So where does that put us in the spectrum here, 1800 to 2000? Well, we talked about that, probably around 1900 or so, with an orchestra that big. And you heard voices in there, which is interesting to comment on also. So then you might ask yourself, well, is this Beethoven? No, it's too big for Beethoven. There's too much of it, it's too rich for Beethoven. Is it Wagner? It's probably even too rich for Wagner. It's bigger. So we're pushing on here after 1850. Вот я стал такой подуставший стал. А пожалуй, наверное, даем эту штуку. Хотя нет. Ну это и есть на самом деле снотворная какая-то русская. Не знаю, что там такое было. Тушевная вообще какая-то. Тушевная. Я думал просто.
Получите квартиру в Москве. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту Visa. Каждая покупка – шанс выиграть. Бросайте курить в новом году с Никаретто. Выберите свой формат. Интересно так, куда он такое слово вообще вышло. Да, есть тот самый.
It's sweet, it's seductive. Is it deadly? Tonight, the dangers of sugar. I think that sugar is a main contributing factor. Serious new warnings from serious people. The more I learn about it, the more it scares me. Also tonight, what the sugar industry has tried to hide. Strategies that I thought the tobacco companies made up back in the 50s, actually some of those the sugar people had done even before that. When the Breeden family goes shopping, like most Canadians, they try to buy healthy. Let's go. But like most Canadians, they don't always succeed. They're busy. Meals have to be quick. And then there's keeping the kids happy. It's either Lucky Charms or the mini wheats chocolate. No, I want a Lucky Charms. Okay, Lucky Charms. You want one that looks like half a moon? A lot of what they eat is processed. They assume it's nutritious, but they've never paid much attention to what's in the food they buy, have no idea how much sugar is hidden in it. Alright guys, so I want to Дурака do ложка, spinach. то есть, понимаете, они все такие круглые, то есть, как это объяснишь-то? Ложка идиота, как говорится, да? Кто виноват? Ну, если Путин, защити нас всех. Он знает, да, понимаете, просто. Они отмирали всегда, как бы, это нормально. И они воюют и умирают, и им нужны политики, это всегда так. Им нужна полиция, да. И если ее не будет, они же сами начнут воровать, да, потому что они жирные, тупые. Они ленивые, потому что, понимаешь? Да, ну он про себя, да. Потому что они по-настоящему ленивые. Да. Они недостойны, да, я даже не шучу практически. Просто я сейчас просто проговариваюсь, по-моему, это просто в открытую уже говорили тысячу раз психологи, психиатры, да, но на себя, но этого на себя, про тебя так думают, нет, понимаешь? Да. Ну это в открытую говорят. Я насколько я помню, у нас даже у нас где-то там в монтажке это, по-моему, говорили. Что-то такое, да. Да, то есть если тебе надо будет, ты сам найдешь, то есть, или там сам, ну, это имело в виду, да. Но это имеется в виду, наоборот, это говорит, они сами себя живут, ну это не важно, но это про себя так говорят, ну вот это именно самое, да, так не насрать, я просто говорю про то, что жизнь безопасная и хороша, понимаешь? А так нельзя относиться к своему телу, что там, к своей жизни, к своему счастью, к своей работе, к своему труду, к святому, да, то есть не имеешь права, то есть, никто не виноват. И не надо тут ничего корчить, просто все, то есть они все врут. Мы беззащитные, вот смотришь везде-то, мы беззащитные, нам надо супер Путина, чтобы нас, Дарта Вейдеру надо, чтобы он пришел нас всех защитить. Чтобы он, да, сделал нам добро, большое, красивое добро, сильное, чтобы, но если его не будет, мы сами все своруем у всех. Ну да, понятно, так это, ну, она по всей, потому что пусть он за нас вместе думает, я так, ну, да нет, я шучу просто. Ну, не важно, ну, какой-нибудь Путин, ну, там, знаю, президент, хорошего президента надо выбрать, чтобы он за нас думал, чтобы, да, и так далее, да, не знаем, как свою единственную жизнь прожить, мы не хотим, мы хотим на халяву, мы хотим задарма, жрать и знать, ничего не платить. Ничего не понимать. Настоящие мужчины и добрые мамы. Ну, не важно. Это всего лишь я, всего лишь мы. Ну нет, все равно тут негде врать просто вот так вот. Действительно. Ну нет, просто что, да. Ну можно этому не верить.
What does Annalena Baerbock bring to the table? Да, She's то есть, agreed. иными словами, только на себя покладываться. Покладывайся на себя только, да. Как ты будешь, ты что, преступник? Тогда ты будешь преступником. Либо ты будешь специалистом, либо ты будешь преступником. Led by the Social Democrats for the new Chancellor Olaf Scholz. Ну, это как просто уже для тупых я объясняю. Was hosting the NATO Secretary General this Tuesday. Ultimately, it's his decision whether to greenlight the Nord Stream 2 natural gas pipeline that bypasses Ukraine and links Russia to Western Europe via Baltic Sea. How hard will Germany and the rest of the EU come down in case of a Russian invasion? It depends in large part on Washington's resolve. Antony Blinken now to meet Sergei Lavrov again. It'll be on Friday in Geneva. The U.S. Secretary of State has an ace in the hole, you might say, the ability to freeze international transaction in dollars for Russia. Would the U.S. Treasury go so far as to freeze Moscow out of the system? What contingencies has the Kremlin made in case of that financial nuclear option? In the end, can Vladimir Putin bypass the Yankee dollar? One of the questions we'll be asking in the France 24 debate when we look at what would happen if Russia did in fact invade. Joining us from Berlin is Julia Friedrich, Research Fellow at the Global Public Policy Institute. Thanks for being with us. Thanks for having me. From London, Bill Browder, CEO of Hermitage Capital, head of the Global Magnitsky Justice Campaign, the author of the best-selling book, Red Notice, a true story of high finance murder and man's fight for justice. From Washington, Melinda Herring, Deputy Director of the Eurasia Center at the Atlantic Council. Nice to see you. Thank you. Great to be here. And from Kiev, France 24 correspondent Gulliver Crack. How are things going? Good evening. Thanks for having me. The France 24 debate, where you can always join the conversation on Facebook and Twitter, hashtag F24debate. They say diplomacy is the art of the possible. Earlier, Annalena Baerbock going to Moscow as part of efforts to bring the Kremlin back to direct talks with Kiev, so the so-called Normandy format. In other words, bringing in German and French mediators. It was part of, you might say, a diplomatic flurry that's still going on after last week. Brian Quinn has more. Seeking to ease tensions as Europe braces for the possibility of war in Ukraine. German Foreign Minister Annalena Baerbock met Tuesday with her Russian counterpart Sergei Lavrov, both sides stressing the importance of good relations, but a dark cloud hung over the talks. More than 100,000 Russian soldiers with tanks and guns have gathered near Ukraine in recent weeks, for no understandable reason, and it's hard not to see this as a threat. Berlin wants to revive the so-called Normandy format for Russia-Ukraine peace talks, in which both Germany and France take part. Russia, though, says it won't even consider new negotiations until the West responds to its demands, including a guarantee that Ukraine and other former Eastern Bloc nations will never join the NATO military alliance. A key piece of leverage in the standoff remains the recently completed, but not yet operational, Nord Stream 2 network. То есть они просто даже не осознают этого. У них там нету, у них нету времени. Да. Вот я понял уже, да. То есть, это ты специалист, что ли, в этом? Болезни, общества и так далее, да? Давайте будем рассуждать, да.
жизнь может пройти у тебя хорошо, не зря, вот зря. Меня это не касается. Я просто объясняю, что... Я тебе объясняю еще раз, выхода нету никакого. То есть это и есть жизнь для мужской особи, для мужской. Тут как бы просто пляж так всегда было во все времена, тут доказывать даже нечего. Просто решил как больше себе это ставить, как сделать то, что ты хочешь, то, что для тебя существенно, да. Узнать себя и что же для тебя на самом деле существенно. Да. Вот это свято, не знаю. Да пошел нахер еще рубает, сначала плати, потом говоришь, что еще предъявлять будешь что-то. самый, да, да. Ну, вот это, ну, такое есть. Если ты плохо знаешь свою, вот, да, место, наверное. Не выбрал просто, кто будет знать-то. Знать-то честно, собой жертвовать. Перед родителями мама тебя рожала, старалась, как бы, да, не имеешь права, не пустят тебя, да, понимаете, да, я просто помнил уже, да, вот и давай, да, долго и счастливо жить, да, красиво, хорошо, что было все, да, к выживанию, что было все, да, понимаете, да, он тебя про себя не любил, так, ну, так я говорил, то есть просто, просто так, слезы, любовь просто. Ну да, да. Здорово, на больше.
как проклятие эгоист. Понимаете? Ну, типа того, да. Наоборот, наоборот. Наверное, они так стряпают сразу. Ну, наверное, да. Мирно работать и хитрый. По-своему, конечно.
нравится. Да, это не лежит. Это не лежит. Я шучу, что